So, damit darf ich alle ganz herzlich begrüßen zur ersten niederösterreichischen Buchstart-Lounge und es freut mich sehr, dass so viele Interesse daran gefunden haben und nicht nur Interesse, sondern auch die Zeit sich genommen haben, daran teilzunehmen. Die Buchstart-Lounge haben wir ins Leben gerufen, weil wir ein Format entwickeln wollten, um ein bestimmtes Thema zu besprechen im Zuge vom Buchstart. Da möchten wir eben Experten, Expertinnen einladen und die erzählen uns eben bei bestimmten Themen, wie heute ganz allgemein vom Buchstart, ihre Expertise. Wir können dann im Anschluss Fragen stellen und eine Art Dialog treten. Normalerweise sollten die Buchstart-Lounges ja vor Ort immer in Bibliotheken stattfinden, damit wir die Bibliotheken kennenlernen können. Aber zum einen haben wir das natürlich diesmal online noch, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Buchstart-Lounges konzipiert haben, nicht wussten, welche Corona-Maßnahmen aktuell sein werden. Und zum Zweiten, und das ist der ganz tolle Grund, oder warum es sich auf jeden Fall auszahlt, online zu sein, ist, weil wir Gäste haben. Das Thema heute ist ja passend von der Buchstartwelt zu berichten und haben natürlich auch Gäste aus der Buchstartwelt eingeladen. Und aus Großbritannien ist hierzu Peter Jenkins vom Buchstart International und aus Salzburg zugeschaltet vom Buchstart Österreich, Reinhard Ehgartner. Und deswegen hat es sich natürlich angeboten, gleich die erste Buchstart-Lounge online zu gestalten. Ja, diesmal werden wir von Peter Jenkins hören, wie Buchstart Book Trust heißt das eben international, wie das entstanden ist. Er wird sich selber auch vorstellen, wie Buchstart über die Welt sozusagen sich verbreitet hat. Und wir werden auch von ihm hören, ein paar Beispiele von anderen Ländern, wie Buchstart dort gelebt und organisiert wird. Als zweiten Gast, eben habe ich schon gesagt, wird Mr. Buchstart Österreich begrüßt werden. Reinhard Ehgartner wird uns das dann herunterbrechen auf Österreich und uns erzählen, wie das in Österreich entstanden ist, Buchstart und welche Bundesländer in Österreich was dazu machen. Und zum Schluss werde ich dann mit dem niederösterreichischen Anteil die Buchstartreise in der Welt beenden. Peter Jenkins wird 20 Minuten in etwa sprechen, er wird erzählen und in dieser Zeit können Sie sehr gerne Fragen in den Chat stellen, wenn Sie gleich laufend Fragen haben oder im Anschluss, damit eben seine Präsentation nicht unterbrochen ist durch Fragen. Dasselbe gilt dann auch bei Reinhard Ehgartner, da können Sie genauso die Fragen dann in den Chat stellen, die werden dann immer jeweils nach dem Vortrag von mir gestellt werden an die Herren. Und Sie können aber auch immer nach der jeweiligen Präsentation direkt die Herren fragen. Ja, so freue ich mich jetzt einmal gemeinsam mit Ihnen diese Einblicke in die große, weite Buchstartwelt bekommen zu können und werde jetzt das Wort dann an Peter Jenkins richten. Peter Jenkins, I want to welcome you this afternoon. Peter Jenkins, you are the International Manager of Book Trust. And I want to welcome you to this first Buchstart launch here in Lower Austria. And I want to let you know that it is a really big honor for us that you are talking to us and that you are spending the time for us to talk about the beginning of Book Trust International, what the purpose or let's say the intention of Book Trust International is today and in the future. And we also would like to know how Buchstart is organized within other countries, because there is always room for improvement. And so, dear Peter Jenkins, the stage is yours. Thank you very much, Ursula. And let me share my screen. Let's hope this is the right.
Can you see that? Any Yes. nods to show you're seeing the screen? Good, thank you. So grüß Gott, everyone. I'm afraid I can't do this in German. I'm sorry you have to put up with my English. And thank you very much for asking me to speak. And just to say that you can see two logos there, EU Read, of which I'm a member, and the Global Network for Book Gifting, which is part of EU Read and was started within it by Book Trust, are very happy that we have Buchstart Austria involved in both. And I'm going to speak quite quickly and cover quite a lot, so my apologies for that. I won't do it as well as your acrobatic Buchstart mouse, I'm afraid. But just quickly, before I talk about Buchstart worldwide and the network we've set up, just a few words about why I was interested in international work. And I've got a few notes on my side, so I am occasionally looking away from the screen, I'm afraid, sorry. But just to say a boyhood in India, and then returning to India and teaching in China, teaching in Middle East, and then a little in Central Europe. You might recognize the image. And it means I've spent many happy weekends in Lower Austria, visiting St. Pölten and Krems and Melk and Vienna, of course, and other places. And then working with aid and development in England, running the arts programs of the Africa Centre in London, and then running a Writers in Schools and Early Years organisation, and then working at Book Trust for 10 years. And the international aspect of Book Trust, as well as having been a founder of EU Read 20 years ago, which are reading promotion organizations across Europe. We were also heavily involved in the European Literacy Policy Network project, which the EU Commission wanted to develop as part of their policy thinking behind the responses to what they called the PISA shock at the start of the 2010 period, particularly. And just very quickly to say, the PISA shock, the shock around reading and literacy in Europe has not gone away. Our recent study in the UK, perhaps the biggest study that's been done in the UK in recent times, even though it showed 70% of parents thought reading was important, most of them did not think it was a big part of family life or as something that was enjoyable for their children. All other entertainments and activities for their children were viewed as more enjoyable. And the pandemic has made things worse, as we know. And in England, our surveys have showed that 25% of the more disadvantaged are reading less now after 2 years of pandemic than they were before. So a little bit about Book Trust and Buchstart. Book Trust started a Buchstart project and coined the name 30 years ago. And there's a picture here of the founder, Wendy Cooling, who has traveled around the world a lot and spread the message. And some of you might even have met her. She learnt about the idea of the early years book gifting from a program that had started in the USA, in Pittsburgh, in 1984. And then it was followed up by a program started by doctors in Boston, Massachusetts, called Reach Out and Read. And then 2 years later, Buchstart started in the UK. And the program has spread across the world. The map shows you the members in our global network at the moment. And the network started because in about 2017, partly from some ideas from Japan, we decided that the digital possibilities meant that we could share experience across all these programs, and we could record presentations as a support for new programs in particular, and to share best practice. And it was to support innovation and resilience, and particularly in the UK, because 10 years of austerity following 2008 meant that the partnership structure had changed in the UK, and also the digital revolution meant that reading was changing. So
let me stop sharing. We're going to just watch a little film about the spread of Buchstart across the world. So I will try to share the screen. I hope it works. Do you already see? Yes. Yeah, I hope you will hear the presentation. Once again. Thank you, Reinhard, for showing that. And I need to thank Buchstart Japan was the organization. Buchstart Japan created the film for us, and I'm just checking whether you can hear me. Because my screen is saying I'm reconnecting. I'm not quite sure why. Okay, I hope we're back. I might have lost you briefly there. And just talking of Japan, it was interesting in the film. Very quickly, you might have noticed that Japan was the first Buchstart that used the name in 2000, and it was then followed very soon in East Asia by Taiwan and Korea, and then Canada and Australia, and then Europe followed after that. So the global network, we set up a working group of members from Canada, Japan, South Africa, Belgium, Netherlands, Germany, Finland, and originally Australia also, to develop the program. We spent a year working out how this would work, and we came up with our criteria and values that we thought were most important for best practice. And I just wanted to pick out the ones that we'll talk about most and perhaps are most important, which are partnerships, perhaps diversity, and also the importance of evidence. And we started to have meetings focusing on specific areas of most importance to us. And most of what I'm going to be talking about relates to this slide, which is about the nature of the partnership working of Buchstart projects. And as you can see on the left, libraries are
and a crucial part. In all programs, libraries play a crucial role, but some members are library-led. Of course, Buchstart in Austria, but we have Welcome Baby in Canada, in Alberta, Better Beginnings in Western Australia, and an organization like the Reading Foundation in the Netherlands works primarily through libraries, though it's not library founded. And just some interesting things that have come to me from the various members who have been talking about library work. For instance, the Netherlands organization Stichting Lezen, their Buchstart pack gifts a cloth book, and that was interesting to me. They had to persuade libraries for the follow-up visits from parents that their books should be cloth books, and that all libraries in the Netherlands had to accept that they would be prepared to wash their books when they came back from the children. So I thought that was interesting. And the films on our site from both the Dutch organization and the similar organization in Flanders in Belgium, again, worked with libraries to develop the spaces in libraries good for families with babies and young children. And we've just had a project with libraries in the UK now, where again, we are focusing on the parents who don't go to libraries. And one reason is because they are anxious about taking their babies and their noisy children to libraries. So it's been quite important to work with families to get them, to encourage them to get to libraries. And it's also interesting about libraries in the UK at the moment that they are the core of our main funder, Arts Council England's strategy for the next 10 years about how the whole arts sector engages with the community, because they say the libraries are the organizations in our arts sector that are best connected to communities. And that interface is important. And also in England, even though visits to libraries and book borrowing by the middle class has tended to decline with the digital age, for the diverse community, the disadvantaged, the ethnically diverse community, that audience has stayed with libraries. And so again, it's felt to be the best route to reach the audiences that you most want to reach. But interestingly, the element that is perhaps unique about most early years book gifting programs is that they work through the health sector as their key partner. Some Stichting Lezen in the Netherlands, it's the health sector that gives a letter to parents, but the parents have to go to the library to collect their books. But in many other organizations, the actual gifting, the first book gifting takes place in the health sector. And you can see in the center of the screen there, the different places that organizations in the network gift. So for instance, maternity hospitals, health clinics, doctor surgeries, or home health visitors, which is the book trust model of Buchstart in the UK. And what it allows is a cost-effective reach to every family in a locality or in the country, because every family has to engage with their baby, with the health sector for various checkups. And it also means that you have trusted professionals from the health sector involved from the start. And that can be important for some families because they don't always like reading to come to them from what might be seen as the education sort of sector, which they might not have had good experiences with at school in the past. Some gifters, organizations gift through the professionals themselves. So in America, it's doctors, in Finland, it's nurses. Some do it through volunteers who work through the medical setup. So for instance, in Japan, they are volunteers who gift at the clinics. In Flanders, again, volunteers working in the health clinics. And the health sector enjoys this,
and finds it valuable because it supports their own agendas. So Finland, for instance, that started 3 years ago, was worried. They decided health clinics was their best route to everyone in Finland, but they were worried that the nurses were already too busy. Whereas in actual fact, the feedback from the nurses was, this is supporting our agenda so much, we want more of it. So it is very interesting that the health sector finds it valuable. Reach Out and Read talks about when the doctors give a book and talk about shared reading or reading aloud with the parents, and they can see the parent and the child holding the book, for instance, it is showing them quite a lot of things about their child's development that they wouldn't have got in another context. And also the health sector is very interested in the health and well-being importance of child development, and increasingly, as we'll discuss in a moment, shared reading supports that. And interestingly, from the American Reach Out and Read organization, their studies show that working with book gifting in their clinics actually means that the parents and the patients potentially, they think they rank doctors as better, their engagement as better, and the doctors say that morale in the clinic is better because of this interaction around something which is less medical. So that's very interesting. The images at the top, there's a logo of an otter on its back with a book. That's Buchstart Japan, and there's 2 images of the gifting there. Japan is very interesting because they started book gifting early in 2000, not because there was a literacy or a reading need in Japan. In fact, they were worried about Japanese young children being given too much stimulus and pressure from the education sector. They started it because of the support it gives for baby attachment, for bonding with parents, which then leads to family and societal cohesion, emotional security, resilience, sociability, empathy. And what's also very interesting about Japan is the importance they give to the actual modeling process. Their volunteers are trained to give the books to the parents and the child and show how they can interact. And what you get from watching those films is both the delight, the babies turning the books, their eyes widening, and the parents' surprise at how early the baby is responding to the book and responding to the book and them. So that's very interesting. The image below is a presentation by a board member from Buchstart Japan, and he was talking about how the evidence for the wider health benefits and well-being benefits of book gifting are now established and confirmed. Just to mention COVID, the image below is of the director of Reach Out and Read in America. And again, he was saying their program, after 2 years of COVID, they realized the most important outcome of early years shared reading or book gifting or reading aloud was the health benefit, and that around baby bonding with the parent. That was the paramount reason they realized now for doing such a program. And I have a few images from the Scottish Book Bug program presentation last year, where a psychologist is talking about why this is so important for babies, not only the bonding, but also she was making the point that the parental emotion, particularly if it's stressful, is hardwired into babies, and therefore reading is an enormous relief of stress between baby and child, but also the very fact of the nature of stories and the nature of your voice as you read through a story, going through the change process from stress to a resolution, builds resilience into a child. And the image at the bottom is from
Australian organization in South Australia, in their packs for babies, they give an image of the neuron connections that take place in babies, just emphasizing that this period in the first year of life is the most important period for the person's lifetime in terms of their future. And just one thing that's quite interesting and surprising for us in UK, we're about to start a new campaign for parents, and the response from our focus groups and our research from parents was that the thing that would make them do more shared reading with their children was if the emphasis was put on baby bonding, baby attachment. So not something that would frighten them, but actually if the messaging was about baby bonding, baby attachment, either explicit or implicit, that's what they wanted support with more than anything else. And very briefly, just to we draw towards the end after our health partnerships, one reason possibly why the early years book gifting sector is unique in the literature and reading promotion sector is because it is so evidence-based. And we've all heard following the science for the last 2 years. And it's possibly because the health partnership has always been so integral. Health sector professionals have to have evidence to get their funding to be allowed to support book gifting. So for instance, the UK Book Trust started with a longitudinal pilot over 5 years and then extended, which showed the impact of early years gifting on educational outcomes at the start of school. That brought in government behind us, and that's happened in other countries with government support. The Reach Out and Read organization here, again, emphasizing that with disadvantaged communities, their Latinx communities, reading is happening 2.5 times more in the family from book gifting, and that in those first 2 years, the children who have had this shared reading aloud, their understanding is 6 months ahead. Their speech is 3 months ahead. And this has led to the American Academy of Pediatrics saying it is an essential part of pediatric work that there is a literacy aspect. And finally, just of interest, our global network members were asked if they were advocating to policymakers for support, what would be the messaging that was most important to them? And they came back, it's the green part of this pie chart. The most important thing was societal benefits, the wider benefits, not the literacy or education benefit in itself, but the benefits of health and well-being and societal impacts. So to draw to an end very quickly, just to say the one big aspect and one big challenge for the sector is diversity. In the UK, a particularly important part, when 1/3 of our children are from Black and Asian minority backgrounds, is that books represent them, and we are working very hard with that. But we also work around disability, and the image in the center. The image in the center is interesting program in Japan, where they have developed with publishers 100 books that allow blind parents to read with Braille with their babies and their children. So that's a very interesting initiative. And on the right, you have the various packs that we give at Book Trust to children who are deaf or blind, partially sighted, or who have motor skills. And the whole book trust strategy at the moment is increasingly working to focus on disadvantaged children, those who need more support. And to finish, just to say the global network is, you might have noticed the map, with the exception of South Africa, which again is the most developed country in Africa. Most of the organizations are in the developed world. We are now looking to try and
help support organizations in the Global South to move forward with such Bookstart type work. And very opportunely, last year, the World Bank started its Read at Home program. Again, early years book gifting in the countries you can see on that map, most in the Global South, with one exception being Macedonia in Europe. So that's a quick overview of how Buchstart has worked and spread internationally. And just to say thank you very much for inviting me again. And I know many of you are volunteers in your various libraries, and it is an enormously important piece of work that everyone is doing, supporting such work, not just for its educational and literacy and reading outcomes, but for all the effects that it has on society as a whole. Thank you so much, Peter, for all the insights concerning Book Trust International and its performances. There's one question in the chat that I wanted to ask you right away. How many gifts, book gifts, are getting reach out or read families? One or more, or do they get it just when the birth of the baby, or at the birth of the baby, or later on again? I think it's more than one, because they've also done, there's been research in their program that shows that the more interventions there are when the doctor talks with the relevant families and gifts, the bigger the impact. I can't say exactly when, I can't remember exactly when the different giftings take place, but I think it is more than a single gifting. Because I think Reinhard will talk about that in Austria. There are also different usabilities, how many books are given. Is there another question from any of you? Entschuldigung, gibt es eine andere Frage von Ihnen an den Peter Jenkins? I'm just curious where Mr. Jenkins is located right now. Is it Great Britain, in a city area or rural environment? Where are you located? I'm in the countryside south of London, outside of London. Is there any other question? I don't see any. Okay, then thank you again very much. Thank you for asking. Dann möchte ich weiterleiten zu Reinhard Ehgartner, der uns jetzt den Teil von Buchstart Österreich und eben auch über die Bundesländer, die in Österreich Buchstart schon organisieren, erzählen wird. Danke, Reinhard. Sehr gerne. Ich hoffe, man versteht mich. Funktioniert es akustisch gut? Oder soll ich lauter reden? Von mir aus geht's gut. Ja, ich habe eine kleine Präsentation auch vorbereitet. Schauen wir, ob es funktioniert. Taucht schon etwas auf den Bildschirmen? Ich hoffe, es klappt. Wir durften ja im letzten Jahr 10 Jahre Buchstart Österreich feiern. Und beim Rückblick muss man schon sagen, wir verdanken diesem Netzwerk, das der Peter Jenkins jetzt präsentiert hat, sehr, sehr viel. Man kann sich vorstellen, was er jetzt alles gezeigt hat, dass da ganz viel Input kommt und uns vieles bereichert und uns vieles hilft. Auch die Unterstützung, die da gekommen ist von ihm und seinen Kolleginnen, das bereichert das Projekt schon sehr, und mich freut sehr, dass jetzt Niederösterreich ganz intensiv in diese Sache einsteigt. Im letzten Jahr, es war überraschend für uns, wie rasch und einfach von allen Seiten Unterstützung zu dieser Idee gekommen ist.
Bei uns war es auch so, Peter Jenkins hat, glaube ich, sogar das gleiche Bild gezeigt von Wendy Cooling. Wir haben sie 2009 kennengelernt bei einer Konferenz in London und haben mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, na, fangt einfach an. Natürlich könnt ihr nicht so starten, wie wir jetzt in Großbritannien unterwegs sind, aber fangt einfach an, so wie sie begonnen hat, mit 300 Taschen, so eine richtige ehrenamtliche Basisarbeiterin, die betroffen auf was reagiert. Genauso soll man beginnen und dieser Spirit, dieser Geist, der ist noch im Projekt spürbar. Wir haben dann gesagt, na, das muss jetzt österreichisch werden, diese Sache, und müssen dem unser Kolorit auch geben und haben uns sehr geholfen, der Heinz Janisch und die Helga Bansch, die mit dieser Leselatte mehr oder weniger 2011 den ersten Nagel eingeschlagen haben und der ist gesessen, dieser Nagel. Da hat sich dann vieles angehängt. Wenn man jetzt so schaut auf Österreich, aufs Geschehen, rund um Österreich wird auch Buchstart gelebt. Das hat so ungefähr gleichzeitig mit uns vor 10 Jahren begonnen. Lesestart in Deutschland, Buchstart in der Schweiz, Südtirol hat etwas, Italien, Nati Leggere. In Vorarlberg und in Wien sind eigene Projekte entstanden. Wien muss natürlich als Stadt aber auch anders funktionieren. Aber so die anderen Bundesländer sind eigentlich alle auf unser Projekt mit eingestiegen. Immer findet man den Mio, die Mio-Maus. Das heißt Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark. Kärnten steht in den Startlöchern. Dort passiert etwas und das ist für uns alle toll, weil von jedem Bundesland wieder ein neuer Impuls kommt und etwas Neues entsteht und das immer in Austausch kommt. Auch über Österreich hinaus werden unsere Materialien genutzt. Nur 2 Beispiele. In Bayern, der Michaelsbund produziert auch die Leselatten und die Elternbroschüren. Oder Köln, eine der größten Stadtbibliotheken in Deutschland, die nutzen ebenfalls unsere Angebote und adaptieren das dann für ihre Bedürfnisse. Wieso dieser internationale Austausch so wichtig ist? Wir haben in Österreich ganz viel Engagement, wir haben ganz wenig Untersuchung, ganz wenig wissenschaftliche Begleitung und die holen wir uns dann häufig von anderen Ländern und das ist schon eindrucksvoll, wenn man da schaut. Beim Obersten ist gefragt worden, arbeiten Sie mit Fingerpuppen und mit Spielfiguren, um mit den Kindern Geschichten zu erzählen. Vor Buchstart haben das 1/3 gemacht, dann nachdem sie Buchstart kennengelernt haben, waren es 2/3. Also das ist eine enorme Wirkung. Da bräuchte man sonst wahnsinnig viel Geld. Hier funktioniert das sehr schön und spielerisch. Singen Sie mit den Kindern so Kinderlieder, Reime, Gedichte. Vorher waren es 62%, dann 92%. Also da kommt man schon ziemlich hoch zu den 100 hin. Oder sprechen Sie mit den Kindern über diese Geschichten, fragen Sie etwas, das heißt, kommt diese Geschichte ins Gespräch. Da geht es von 68 auf 89 hinauf. Und solche Untersuchungen brauchen wir und das werden wir auch mit Niederösterreich dann noch in Austausch bringen, damit man, wenn jemand doch immer meint, das wäre ja nur etwas, weil wir es so gerne tun. Ja, natürlich, wir tun schon gerne, aber dahinter ist auch die wissenschaftliche Begleitung, die Wirkung ist enorm. Eine der schönsten Zahlen, und darum zeige ich es noch einmal, aus Südtirol. Da wurde gefragt dann, nachdem Buchstart in den Familien gelebt wurde, zeigt Ihr Kind aus Eigeninitiative, dass es ein Buch mit Ihnen anschauen möchte. Und da sagen 98%, ja, das Kind möchte es selber dann, es fordert das ein. Und das ist das Schönste, was uns als Bibliothekarinnen und Bibliothekare passieren kann, wenn man nicht jemanden ermahnen muss oder gut zureden muss, sondern die Begeisterung kommt schon von Ihnen selber. Ja, Buchstart Österreich, www.buchstart.at. Wir haben eine Fülle von Materialien, die Sie bestellen können. Was da 2011 begonnen hat mit der Leselatte, ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und wird auch weiter wachsen. Einfach vorbeischauen, was man dort so findet. Dann die Einladung oder der Aufruf an Sie. Wenn Sie Buchstart machen, schauen Sie, ob Sie Fotos bekommen. Natürlich, heute muss man da fragen, ob man das nutzen kann, aber so ein Foto ist zehnmal stärker als eine 4-seitige Argumentation Ihrem Träger gegenüber oder wenn irgendwo man Mittel aufbringen möchte.
solche Fotos, die erzählen einfach so viel und die sind authentisch. Die sind jetzt nicht von einer Agentur, sondern das sind echte Fotos, so wie es im Leben spielt. Oder hier dieses Foto aus Vils, aus Tirol, wo die Einjährigen eingeladen werden, um ihr Buchstartgeschenk abzuholen. Und dann sieht man schon, wie unterschiedlich es sein kann, weil was im einen Ort gut passt, ist vielleicht nicht das, was im anderen Ort so gut passt. Man muss überall das adaptieren und schauen, wie setzt man es am schönsten um. Dass da viele Sachen mit dabei sind am Buchstart, das werden die meisten von Ihnen schon wissen. Buchstart ist nur der Anfang, das ist wirklich der Start. Aber dann geht es rüber zum Bibliotheksführerschein, geht es zu den Vorlesepatinnen, die ja in Niederösterreich ganz toll und in großer Zahl ausgebildet werden. Da wird es musikalisch, da werden Videos gemacht, da werden Leute eingeladen, die fragen bei uns, sie haben eine Idee, sie würden gern was umsetzen. Und das Neueste, eben die Leserezepte. Peter Jenkins hat gesagt, dass in vielen Ländern es das Gesundheitswesen ist, wo Buchstart umgesetzt wird und die Geschenke erfolgen. Wir schauen jetzt die Brücke zu bauen, damit rüber zum Gesundheitswesen diese Sachen auch dann genutzt werden können. Ja, eine Reihe von Buchstartbüchern ist in der Zeit entstanden. Alle haben sehr gut funktioniert. Das vorletzte, Gute Nacht, kleines Schaf, sehr gut, jetzt in Salzburg im Einsatz. Naja, und das Schönste von allen, das kennen Sie jetzt. Heute habe ich den Druckbefehl gegeben. Hier so schaut es aus dann auf A3 für die Buchstartbühne. Das heißt, in ein paar Tagen werden die geliefert, wahrscheinlich Mitte nächster Woche. Und da können Sie dann bestellen. Die BN kommt auch ungefähr gleichzeitig zu Ihnen, da wird das vorgestellt. Und dann gibt es kein Halten mehr. Sie können dann auf verschiedenen Ebenen mit dem Buch arbeiten. Und von meiner Seite kann ich jetzt nur gratulieren und meine Bewunderung ausdrücken. Es ist ganz toll, was da in Niederösterreich geschehen ist und was da umgesetzt wurde und was da in Gang gekommen ist. Und wir sind ganz stolz, euch da mit dabei zu haben. Danke und viel Glück im weiteren Geschehen. Danke, Reinhard, für deinen Vortrag, wie immer so inspirierend. Da möchte man einfach mit dabei sein bei diesen Materialien, wirklich. Ich denke, es geht allen so, die da dabei sind. Gibt es jetzt Fragen an den Reinhard Ehgartner von Ihnen? Ich sehe jetzt keine, auch im Chat nicht. Du hast es einfach so gut erklärt, Reinhard. Wir sind alle in Austausch, wir begegnen uns an verschiedenen Stellen. Wenn es die Frage morgen auftaucht, dann einfach ins Mail hinein oder anrufen. Bitte unbedingt. Ich werde jetzt noch mit Niederösterreich abschließen und werde meinen Bildschirm teilen. So, ja. Muss ich nur schauen bei der Galerie, dass ich weiter bin. Genau, wie wir alle wissen, Niederösterreich hat in etwa 1,7 Millionen Einwohner und unsere 573 Gemeinden werden von rund 260 öffentlichen Bibliotheken erfreut, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ungefähr 15.000 Geburten im Jahr. Und das war unsere Basiszahl, wie wir die Buchstarttaschen, also die Anzahl, ausgerechnet haben. Aufgrund der Erfahrungen der anderen Bundesländer haben wir gehört, dass in etwa ein Drittel der Eltern mit Neugeborenen oder den Babys sich die Buchstarttaschen abholen werden. Und ich kann euch BibliothekarInnen nur gratulieren, weil wir haben im Februar schon 7.000 Taschen ausgeliefert oder bestellt bekommen bis April. Das heißt, bitte weiter so. Das ist wirklich erfolgreich für das Buchstart-Projekt und zeigt auch, wie wichtig Buchstart ist, wie wichtig das ist, dass die Bibliotheken für die jungen Eltern im Thema Vorlesen, im Thema Miteinander
Bücher entdecken, die Sprache entdecken, in Wörtern baden, wie wichtig das ist, dass die Bibliotheken dafür da sind. Als nächstes wollte ich nur sagen, bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung, der Reinhard Ehgartner hat da schon sehr viel hergezeigt. In Niederösterreich ist es so, dass wir natürlich sehr gerne auf die Materialien, die das Bibliothekswerk entwickelt und zur Verfügung stellt, zurückgreifen, kann ich nur empfehlen. Eben auch die Buchstartfolien, die habe ich jetzt auch in der Präsentation stehen. Es ist so, dass wir Ende des Jahres auch einen Workshop, Kamishibai-Workshop dann im Programm haben, wo genau mit diesen Folien auch gearbeitet werden kann und auch andere Details. Easy peasy wird diesen Workshop dann leiten. Und viele andere Materialien gibt es. Natürlich möchte ich auch hinweisen, was kann ich als Bibliothekarin noch in Anspruch nehmen. Das ist natürlich, die Literaturvermittlerinnen stehen da zur Verfügung, genauso wie die Vorlesepatinnen, die viele von Ihnen ja auch selber sind. Partnerinnen sich ins Boot holen, ist auch ganz wichtig. Zum einen haben wir auch sehr viele Partner, Gott sei Dank, also neben dem Bibliothekswerk, also mit Reinhard Ehgartner, der uns stets mit Rat und Tat zur Seite steht, sind das auch das Familienland. Wie Sie wissen, ist es ja drinnen in der Tasche auch vertreten durch das Päckchen Taschentücher, mit was für ein Glück, und den Folder auch mit den Angeboten der Familien. Aber für Sie auch, arbeiten Sie zusammen mit den Eltern-Kind-Zentren? Ich glaube, viele von Ihnen machen das, oder den örtlichen Eltern-Kind-Gruppen und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Die Eltern-Kind-Zentren sind von uns auch sensibilisiert und haben auch dazu extra Foto und Information gemacht von sich aus. Es gibt ganz viele Organisationen, die an uns herantreten und denen das Projekt so gut gefällt, dass sie einfach dafür Werbung machen möchten. Apropos Werbung, Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben... Also ich habe hingeschrieben, auch die BN, Reinhard Ehgartner hat es schon gesagt, da ist ein schöner großer Artikel drinnen dann. Wir sind auch in der Familienzeit, der Zeitschrift vom Familienland. Das haben einige von Ihnen wahrscheinlich auch schon gemerkt, weil in der Familienzeit ist im Artikel eingebaut die Karte, die Gutscheinkarte. Die können die Eltern ausschneiden. Es ist aber auch die Karte in echt in der Familienzeit drinnen. Es sind 130.000 Haushalte damit beschickt worden. Es wird im Donaumagazin auch ein Artikel drinnen sein über Buchstart. Es ist von uns sind viele Aussendungen, aber auch ganz wichtig sind Ihre Aussendungen, Ihre Artikel in den lokalen Medien, in den Gemeindezeitungen, in der NÖ, Bezirksblätter etc. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns wie Reinhard Ehgartner gesagt hat, die Fotos von den Übergaben oder auch von Veranstaltungen, die Sie machen, schicken, aber auch gerne die Pressemitteilungen. Wenn Sie wenn Sie den Zeitungsartikel uns kennen und schicken, sind wir sehr dankbar. Was wir auch machen, ist natürlich der Podcast. Reinhard Ehgartner hat dazu auch einen Beitrag geleistet, aber auch die Bücherei Inzersdorf hat über Buchstart gesprochen. Es gibt, wie Sie ja selber daran teilnehmen, gerade die Buchstartlounge, die sich immer wieder mit den Themen rund um Buchstart beschäftigt. Die nächste wird das Thema Vorlesen haben am 28. April. Im Juni wird es am 23. Juni eine geben, die hat dann die Literaturvermittlung zum Thema. Und wir spielen natürlich mittlerweile schon dank Verena Resch TikTok und Insta, und wir sind auch auf Facebook. Also wir versuchen, das möglichst breit zu streuen. Apropos die Unterstützung, wenn Sie jedwede Fragen, das sind natürlich wir, das Team von Treffpunkt Bibliothek und die Fachstellen dafür, sowie die Regionalbetreuer, immer die Ansprechpartner. Aber auf unserer Homepage Treffpunkt Bibliothek, Buchstart NÖ, sind sämtliche Informationen. Auch im Leitfaden haben Sie den bekommen, der von Katrin Hömstreit mit großartiger Unterstützung, die drinnen erwähnt sind in der Broschüre, hergestellt hat. Und auf Loslesen, Buchstart NÖ, das ist die Seite für die Niederösterreicher, Niederösterreicherinnen, sehen Sie, was Ihre Leser, Leserinnen eigentlich für eine Information erhalten, damit Sie wissen, was wissen die, was Sie auch zumindest auch wissen sollten. Ein paar Eindrücke auch.
von der Übergabe von Buchstart-Cafés. Das ist übrigens ein älteres Foto, so in der Form hat es noch nicht stattgefunden. Was fällt uns auf? Es sind keine Masken vor den Mündern und Nasen. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist ein gutes Beispiel, weil es gibt ja, wie Sie zuerst gesehen haben, 260 Bibliotheken, aber 573 Gemeinden. Das heißt, es ist ganz wichtig, alle Gemeinden haben die Information bekommen, dass sie ihren Jungfamilien die Buchstart-Gutscheinkarten geben können und auf die nächsten umliegenden Bibliotheken hinweisen. Und so geschehen von unserer Bibliothekarin, der Frau Resnicek-Wilden-Dürmbach. Sie hat sich mit der Nachbargemeinde zusammengetan und das auch gut öffentlich gezeigt, dass man in der Bibliothek in Wilden-Dürmbach auch von den Gemeinden rundherum sich eine Buchstarttasche holen kann. Also mit gutem Beispiel voran. Ich denke, Sie werden das alle so machen, dass Sie Ihren umliegenden Gemeinden, vor allem mit den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden in Kontakt treten, damit die das wissen, dass man bei Ihnen das abholen kann. Die nächste Möglichkeit zu bestellen ist bis April und im April werden dann die nächsten Taschen wieder ausgeliefert. Ja. So. Genau, jetzt müsste ich wieder ganz zu sehen sein. Jetzt schaue ich noch in den Chat, ob es noch eine Frage an welche Mailadresse schicken. Gut, ist schon beantwortet. Dann würde ich noch mal eine letzte Möglichkeit geben, wer noch eine Frage stellen möchte, an Peter Jenkins, an Reinhard Ehgartner oder an mich. Gibt es? Ich sehe jetzt keine ad hoc. Da möchte ich mich noch einmal bei all den Vortragenden bedanken. Peter Jenkins, thank you again so much for your interesting inputs. Reinhard Ehgartner, vielen Dank. Bitte weiterhin an unserer Seite bleiben. Maybe we can stay in touch. Who knows what kind of exchange can start with Lower Austria. But I think Reinhard will do the exchange anyway, and I will get the information from Reinhard. Is that so? I hope. Okay. Dann freue ich mich, dass Sie alle an der ersten niederösterreichischen Buchstart-Lounge teilgenommen haben. Was ganz wichtig ist, ist, die nächste wird ja dann live vor Ort sein. Und ich lade Sie ein, wer immer gerne einmal eine Buchstart-Lounge bei sich haben möchte, veranstalten möchte, dem würde ich bitten, sich bei uns zu melden. Und wenn der oder die Gastgeber sind, freuen wir uns sehr. Es ist eine Möglichkeit, so die Bibliotheken auch den anderen Bibliothekarinnen, aber auch den Leser, Leserinnen zu zeigen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Thank you very much, Peter Jenkins, again. Thank you for inviting me.